Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'll call the devotees one by one. பக்தர்களை வரிசையில் ஒருத்தரை கூப்பிடுவேன். Actually, husbands and wives can come together. கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து வரலாம். Then I'll ask you, what are the 4 regulated principles? How many rounds to chant daily? அப்புறம் நான் உங்களை கேட்பேன், 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் என்ன நீங்கள் கடைபிடிக்கணும், அப்புறம் எத்தனை மாலை சுற்றுகள் தினசரி பண்ணணும் அப்படின்றதையும் கேட்பேன். And then I'll give the beads and the name. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாலையும் உங்களோட பெயரையும் கொடுப்பேன். And then you can go and sit back in your place. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் நீங்கள் எங்கே அமர்ந்திருந்தீங்களோ அந்த இடத்துல உட்காந்துக்கோங்க. And then according to time after that I'll give a talk also. So அதுக்கப்புறம் நேரம் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து நான் வந்து ஒரு சின்ன சொற்பொழிவும் கொடுப்பேன். When your name is called, please first offer obeisance to Srila Prabhupada. உங்களுடைய பெயர் வந்து அழைத்த உடனே நீங்கள் வந்து முதல்ல பிரபுபாதருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. Then to Sri Sri Gaurnitai, Sri Shalagram, Shila and all the other personalities presiding here. அதற்கு பிறகு ஸ்ரீ ஸ்ரீ கௌரணிதாய்க்கு, அப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஷாலிகிராமம், அப்புறம் மற்ற என்னெல்லாம் அங்கே விக்கிரகங்கள் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கணும், பண்ணணும். And then come and offer obeisance to your initiating guru, myself. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தீட்சை வழங்கக்கூடிய குரு மகாராஜுக்கு இங்கே வந்து நீங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணணும். All right then. So we'll begin. முத்துக்குமார், அப்புறம் மயூர். முத்துக்குமார் முதல்ல வாங்க. First Muthukumar. அப்புறம் மயூர் ரெடியாக இருக்கு. ஐ மீன் பி ரெடி. ஓகே, அடுத்தது வந்து குஞ்சப்பன் தயாராக இருங்க. அதுக்கப்புறம் செல்வம் நீலாம்பாள். First offer obeisance to Srila. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Most of the names I'm going to give now will be names that were given by Srila Prabhupada to certain of his disciples. நான் இன்னைக்கு கொடுக்க போற பல பெயர்கள் வந்து அது எல்லாமே வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய சில குறிப்பிட்ட சீடர்களுக்கு அந்த பெயர் கொடுத்திருக்கார். So most of the names will be names given to some of my god brothers and god sisters. என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர்கள் ஆன்மீக சகோதரிகளுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய பெயர் தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் வழங்க போறேன். All right, please say 4 principles. And minimum number of rounds to chant every day. Now we're in the month of Kartik, not by Tamil calendar, but by the Gauriya Vaishnav calendar and the Bengali calendar, most calendars. இது இந்த கார்த்திக் மாதம், இது தமிழ் உடைய கேலண்டரில் இது கிடையாது. ஆனால் வங்காளத்தில் கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் பின்பற்றக்கூடிய இந்த கேலண்டரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்த்திக் மாதம். Tomorrow is the last day, Rasa Purnima. ஸோ நாளைக்கு தான் வந்து ராச பூர்ணிமா, அது கடைசி நாள். So I'm giving you the name in that regard, Rasa Mandala Das. Rasa Mandala means the area where Krishna performed Ras Leela. கிருஷ்ணர் ராசலீலை புரிந்த இடம், அதுதான் இந்த ராச மண்டலம்னு அழைக்கப்படுறது. Hare Krishna, Hare Krishna. Next one, be ready. அடுத்தது குஞ்சப்பன் தயாராருங்க. Oh, careful. Restrain your ecstasy. Formality is required sometimes. Yeah, so please, you can.
every day. So also very suitable for Ras Leela. I'm giving the name Gopinath Das. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Next one is getting ready. செல்வம் நீலாம்பாள் தயாராருங்க. அதற்கு பிறகு செல்வி நீங்க தயாராருங்க. All right, so he can say. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. ஆதாரமா பண்ணுங்க. ஆதாரமா பாருங்க. சப்பலமா பண்ணுங்க. Everything good. Rounds? So the name is Tamala Kartik Das. This is a name given by Srila Prabhupada. It's actually a name of a place. It's a name of a place in Tamil Nadu according to Chaitanya Charitamrita, which Chaitanya Mahaprabhu visited. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் தமால கார்த்திகான்றது ஒரு இடத்தை குறிக்கிறது. சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த இடத்துக்கு போயிருக்காருன்றதும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீல பிரபுபாதோட சீடருக்கு பிரபுபாது கொடுத்திருக்காரு. The word Kartik is there, so we can remember for Kartik month. கார்த்திக்ன்ற வார்த்தை அதில் இருக்கு. இந்த கார்த்திகை மாசம் அதை நினைவில் வச்சுக்கலாம். This is and Tamal means blackish, so Krishna is also Tamal. தமால் அப்படின்னா அது வந்து கருமை நிறத்தையும் குறிக்கிறது. மேகம் போன்ற கருநிற நிறத்தை குறிக்கிறது. அதனால் அதையும் நம்ம நினைவில் வச்சுக்கலாம். கிருஷ்ணர். This name is no doubt in relation to Kartikeya. கார்த்திகேயனோட தொடர்புலயும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கு. Who is also a great devotee of Krishna. கிருஷ்ணருடைய சிறந்த பக்தர் அவரும். Tamal Kartik. Then next can come. Yeah, husband and wife. Hare Krishna. செல்வி மாதாஜிக்கு அப்புறம் செல்வம் மாதாஜி நீங்களும் தயாராங்க. Yeah, please. According to the Vaishnav system, the wife sits on this side. In the South Indian systems, around the other way, seems to be. All right. So, please, first of all. Yeah, first. He's got it. So the name is Sri Rupa Das. You'll have to come a little closer. Whose form is full of all opulences. The form of all opulence. இந்த ஐஸ்வரியங்கள் நிறைந்த ரூபம் அப்படினு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Yes. And rounds. All right. This is a name not given by Srila Prabhupada, as far as we know. இந்த பெயர் இப்ப நான் கொடுக்க போற பெயர் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதுவரைக்கும் யாருக்கும் கொடுக்கல. Name is Rasa Purnima Dasi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. செல்வி செல்வம். அடுத்து வந்து Hare Rama, Hare செந்தில் சங்கீதா தயாராங்க. Place 4 rows. Madam Sura, that's the same, is it? Said everything all right? Okay.
And rounds? Everything okay. All right. This is also not a name given by Srila Prabhupada. இதுவும் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த பெயர் கொடுக்கல. It is a name of Sri Radha. ஸ்ரீ ராதாவினுடைய பெயர். The name is Kartiki Devidasi. She who is the deity of the month of Kartik. கார்த்திக் மாசத்துக்கான வழிபடக்கூடிய விக்கிரகம் அவங்க தான். Adishtatri Deva Devi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please say. All right, so the name is Tattva Darshini Devidasi. Next. Hare Krishna. பிரபு சொல்லுங்க. 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள். அப்புறம் எத்தனை சுற்றுகள்? Everything good. Yeah, so you're from Namakkal, is it? Well, that's a place of Lord Nrsimhadev. நாமக்கல் தான் நரசிம்மதேவர் இருக்கக்கூடிய இடம். So I'm giving you a name that appears in the Nrsimha Sahasranama. நிருசிங்க சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்றதுல இந்த பெயர் இருக்கு. A name of Nrsimha. நரசிம்மருடைய பெயர். And a name given by Srila Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த பெயர் அவருடைய சீடருக்கு கொடுத்திருக்கார். Name is Taraka Das. One who takes us, delivers us from Maya. மாயையிலிருந்து விடுவிக்கக்கூடியவர் அப்படின்றது அதோட அர்த்தம். சம்சார சாகரத்திலிருந்து நம்ம விடுவிக்கக்கூடிய. All right, well, Nrsimhadev is there in Namakkal. நாமக்கல்ல நரசிம்மதேவர் இருக்கார். And his wife is there also. அவங்களோட மனைவி அங்க இருக்காங்க. So I'm giving you a name of his wife there. உங்க மனைவியோட பேரை நான் உங்களுக்கு வழங்குறேன். Trilokya Sundari Devidasi. The most beautiful in all the 3 worlds. மூன்று உலகங்களிலும் மிகவும் அழகாக இருக்கக்கூடியவங்க. Next to come. நட்ராஜன் அதற்கு பிறகு அவங்களோட மனைவி பிரியா, அதற்கு பிறகு ராஜேந்திரன். தயாராங்க. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So also I'm giving a name that appears in the Nrsimha Sahasranama, a name of Lord Narasimhadev. நரசிம்ம சஹஸ்ரநாமத்தில் வரக்கூடிய இன்னொரு பெயர் நரசிம்மருடைய பெயர் தான் கொடுக்குறாங்க. It's also a name given by Srila Prabhupada. அந்த பெயரும் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாத் கொடுத்திருக்கார் அவருடைய சீடருக்கு. The name is Tarkshya Das. That name is generally associated with Garuda, but it also appears in the Nrsimha Sahasranam. So it's given as he who rides on Garuda. ஸோ இந்த பெயர் வந்து தாக்ஷியான்றது வந்து கருடன் பெயரை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் இன்னொரு அர்த்தம் வந்து என்னென்னா நரசிம்மர் கருடன் மேலே ஒரு வாகனமாக அவர் போகக்கூடியவர். ஸோ அதனால் அந்த பெயர்.
கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சொல்லுங்க. So the name is Gopi Priya Devidasi. I think you can understand that name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Oh, very confident. The name is Riksharaj Das. Which is the name of, who knows? Jambavan. Jambavan, father-in-law of Krishna. ஜாம்பவானுடைய பெயர் இது, கிருஷ்ணனுடைய மாமனார். Krishna had 16,108 fathers-in-law. கிருஷ்ணனுக்கு 16,108 மாமனார்கள் இருக்காங்க. And 16,108 mothers-in-law. Can you imagine? அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு பாருங்க, 16,108 மாமியார்களும் இருக்காங்க. That's proof that he is the Supreme Lord. இதுவே கிருஷ்ணர் பரமபுருஷர் அப்படின்றதுக்கான நிரூபணம். All right, next please come. Hare Krishna. All the way from Kerala. They speak Tamil? Yes. Okay. Like most people in Palakkad, it's only just in Kerala. Ah, yeah. So please. Okay, so the name is Yogananda. Real yoga is Bhakti yoga, and the bliss in Bhakti yoga is Krishna. உண்மையான யோகம்ன்றது பக்தி யோகம், அதிலிருந்து அடையக்கூடிய ஆனந்தம், அந்த உண்மையான ஆனந்தத்தை வழங்கக்கூடிய கிருஷ்ணர். Yeah, please say. All right, so the name is written here. Yajaniya. Yajaniya Devidasi. Hare Krishna. She who is worshipable. வழிபாட்டுக்கு உரியவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். Hare Krishna.